Gisways monte dans cet avian and pensant quasi serrate unval normal qui amaderate a raper ma relation brisse avec ma fil. Mais au moment où gisways entre dans la cabine, un agent de bord est précipité vers moi avec de grands yeux terrifiés et a dit, Monsieur, vuilas descender de l'avion tout de suite. J'y pensais quel placentate. Ji merm souris et ji commencé à faire un léger commentaire jusqu'à quel attrape ferment mon bras et que j'y voyais un terror absolu sur son visage. Mon estomac est tombé instantanément. Quelque chose n'allait vraiment pas. N'ai pas discuté. Ji tranquillement ramassé mon sac et suis descendu de l'avion sans dire un mot de plus. 20 minutes plus tard, les dernières nouvelles ont flashé sur tous les écrans de l'aéroport et tout le monde est mis à crier. Salut tout le monde, bienvenue derrière papa. Si vous aimez les histoires réelles qui mélangent choc, pour être lessons familiales puissantes, appuyez sur ce bouton d'abonnement des maintenant et activez les notifications. Vous allez vouloir entendre chaque détail de ce qui est passé en suite. M'appelle Jack Thompson. Je suis un pire ordinaire de Chicago qui a levé ma fille, Sophie, tout seul après que nous ayons perdu sommier dans un accident de voiture il y a 10 ans. Sophie a 23 ans maintenant, plein de vie de rêves, mais nous sommes beaucoup affrontés ces derniers temps. Elle pensait que j'étais trop contrôlant et démodé. J'avais pour quel face d'être imprudence et essayer de moi. Du jours avant ce vol, nous avons eu notre pire dispute de tous les temps. Elle a créé que je devise a rare de la trader comme un enfant et lui laisser de l'espace pour vivre sa propre vie. Ces mots coupient profondément. Cette nuit-là je n'arrivais pas à dormir. J'ai réalisé que je repassais peut-être ma fille unique. J'ai donc réservé un billet de dernière minute pour Denver pour la surprendre, la sur dans mes bras et arranger les choses. J'ai mermicté ses bonbons préférés à l'aéroport en guise d'offrande de Pâques. J'ai embarqué dans cet avion avec de l'espoir dans mon cœur. J'ai trouvé ma place, je me suis installé et j'ai commencé à réfléchir à ce que je lui dirais. Puis el hodas de l'air tout changé. Après quelle mate arrêté, la sécurité m'a rapidement amené dans une zone latérale. Je me suis assis la confuse, le cœur battant, vérifiant mon téléphone encore et encore. Soudain le terminal est rempli de chaos. Des gens qui courent, des annonces brillantes, puis les nouvelles arrivant sur les grands écrans. L'avion que je venais de décoller avait une peine mécanique critique. Si était tellement grave que rester à bord aurait pu être catastrophique. Je me tenais la figue, regardant les familles pleurer et les étrangers assembrer paniqués. Je ne pouvais penser quoi Sophie. Et si j'étais resté dans cet avion. Et si je ne pouvais plus jamais revoir ma fille au lieu dire à quel point je l'aimais. Si tu appelles reproché m'a frappé comme un camion. L'aéroport SS transformé en chaos complet. Les gens pleuriant, priant et appellant leurs proches. J'ai essayé d'appeler Sophie immédiatement, mais elle n'a pas décroché. Mes mains tremblantes alors que je lui laissais un message vocal. Sophie, c'est papa. Quelque chose de grave vient de s'y passer à l'aéroport. Je suis en sécurité mais j'ai vraiment besoin de te parler. Vuilas me rappeler des que vous le pouvez. Dans ce moment terrifiant j'ai compris à quelle vitesse la vie peut changer. Une minute, vous disputez avec la personne que vous aimez le plus. La minute suivante, tu n'auras peut-être jamais une autre chance. Je ne pouvais pas attendre un autre vol. J'ai loué une voiture et j'ai commencé à conduire toute la nuit de Chicago vers Denver. La longue route sombre m'a donné des heures pour réfléchir à tout. J'ai rejoint nos combats dans ma tête. Toutes les fois où j'ai été avec elle à propos de ses amis, de ses dépenses et de ses projets futurs, rien de tout cela ne semblait plus important. Je voulais jusqu'à ma petite fille revienne dans mes bras. Je me suis arrêté seulement pour le café et l'essence, passant à travers l'épuisement parce que j'avais besoin de voir à visage. Chaque kilomètre apportait plus de souvenirs. La façon dont elle riait quand elle était petite. Comment elle m'a tenu la main à l'enterrement de sa mère. Combien j'étais trop serré parce que j'avais peur de la perdre aussi. Tot le matin j'ai finalement atteint son immeuble à Denver. Mes jambes si sentient faibles alors que j'ai m'approché de sa porte. J'ai frappé doucement. Sophie a l'ouvert en pyjama les yeux flaise de Samuel l'air complètement surprise. Papa qu'est-ce que tu fais là? Sans dire un mot j'ai serré dans mes bras. Elle pouvait me sentir trembler. Nous sommes restés là dans l'embrasure de la porte pendant un long moment. Si Kalen en de cette plus quelles mots ni le portent jamais. Nous avons aménagé dans son canapé et je lui ai raconté toute l'histoire. Comment elle hodas de l'air m'a attrapé le bras avec une pour pure dans les yeux. Comment j'ai quitté l'avion quelques minutes avant la catastrophe. Comment la nouvelle semé la panique dans tout l'aéroport. Sophie a cauté avec des larmes coulantes sur son visage. Pour la première fois depuis des mois, elle n'y assist pas disputé ni assist mais sur la défensive. Elle m'a juste tenu la main et a chuchoté. Je suis tellement content que tu es bien papa.
Genisais pasiquageores fate SLT88 reve quelques chose, si matin la nous avons parlé pendant des heures. L'expérience de mort imminente a brisé tous les murs entre nous. J'ai expliqué à quel point j'avais pour de chauer en tant que pour après avoir perdu sa mère. J'ai admis que j'étais trop fort parce que j'avais pour de la perdre aussi. Sophia pleurait et a finalement partagé sa version des choses. Elle ressentait tellement dépression pour erder parfait. Elle avait l'été avec le travail, elle argentait la vie, mais ne voulait pas demander d'aide parce qu'elle voulait prouver qu'elle pouvait si débrouiller seule. Cette grosse dispute que nous avons eu, elle a commencé parce qu'elle se sentait coupable et dépassée. Entendre sa douleur m'a brisé le cœur. J'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur sa protection que j'ai raté à quel point elle souffrait à l'intérieur. Nous avons passé toute la semaine ensemble à Denver. Nous allions à son café préféré tous les matins, faisions de longues promenades dans le parc, préparions des repas simples comme nous le faisions quand elle était adolescente et restions éveillés tard pour parler tous les soirs. Pas de téléphones, pas de distractions, juste du vrai temps pour être fil. Chaque instant était comme un cadeau précieux que j'ai failli perdre. Cette journée effrayante à l'aéroport m'a appris que la famille est la seule chose qui compte vraiment, et que le temps passé avec vous n'est jamais garanti. Mais il y avait encore une vérité cachée que Sophie ne m'avait pas encore dite. Le dernier jour de ma visite, elle m'assiste avec un air sérieux sur son visage. Elle avouait qu'elle avait caché à quel point les choses étaient devenues mauvaises. Elle argent était serrée. Elle se sentait dépassée et seule, et émotionnellement elle était sur le point de s'effondrer. Elle n'a pas attendu la main parce qu'elle était encore blessée par nos combats et voulait faire ses preuves. Ces mots m'ont frappé fort. Je me suis profondément excusé de ne pas avoir vu ces difficultés. Je lui ai dit que c'était normal d'avoir besoin de temps pour parfois. La famille signifie se soutenir mutuellement dans les bons et les mauvais moments. Nous avons fait un nouveau plan ensemble juste à sa table de cuisine. Sophie a décidé de se rapprocher de Chicago, pour que nous puissions erder proches les uns des autres et nous soutenir mutuellement. Pas parce qu'elle était faible, mais parce que c'est ce que fait la vraie famille. Nous n'avons pas tout faire seuls. Le trajet de retour à Chicago était complètement différent. Au lieu de la tension et du silence, il y avait la paix, le rire et un réel espoir pour l'avenir. Nous sommes arrêtés à des diners au bord de la route. Avons chanté de vieilles chansons à la radio et avons parlé de tout ce que nous avions manqué dans la vie de chacun. Je n'arrêtais pas de penser au visage terrifié de cette hôtesse de l'air. Son action rapide m'a passionnément sauvé la vie ce jour-là. Celle a sauvé ma relation avec ma fille. Parfois d'utiliser des moments effrayants pour nous révéler et nous ramener à ce qui compte vraiment le plus. De retour à Chicago, Sophie a commencé à chercher du travail à proximité. Nous avons recommencé à avoir des diners de famille réguliers. Les murs que nous avions construits entre nous sont tombés plus vite que je ne l'avais imaginé. Lentement mais sûrement, nous avons reconstruit le lien fort que nous avions autrefois. Sophie même recommencé à me taquiner sur le fait d'erder sa protectrice, mais maintenant c'est venu avec des sourires chaleureux de l'amour au lieu de la colère. Aujourd'hui, Sophie et moi sommes plus proches que jamais. Elle habite à seulement 20 minutes. Nous avons des diners du dimanche chaque semaine, parlons au téléphone presque tous les jours et prenons du temps l'un pour l'autre, peu importe à quel point la vie est occupée. Elle me taquine toujours de trop m'inquiéter, mais maintenant c'est rempli de rires et de compréhension. Cette journée terrifiante à l'aéroport a complètement changé nos vies pour la mia. J'ai appris quarter pire, si n'est pas toujours avoir réussi à garder le contrôle. Il s'agit de si montre de s'excuser quand on a tort et de choisir l'amour même après des disputes douloureuses. Si j'ai resté dans cet avion, je n'aurais peut-être jamais eu la chance de réparer ce qui était cassé entre nous. La vie est trop courte pour la fierté et la distance. Si vous êtes un parent qui regarde cela en ce moment et que vous avez un fils ou une fille et que vous n'avez pas parlé depuis un moment, n'attendez pas un moment effrayant pour tendre la main. Décroche le téléphone aujourd'hui. Conduisez jusqu'à leur place. Disquietuez désolé. Fais leur un gros câlin. Arrangez les choses pendant que vous le pouvez encore. Si cette histoire vous a touché le cœur, déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà eu un appel rapproché qui a complètement changé votre relation avec votre famille? Et si vous connaissez un pire qui a besoin d'entendre ce message puissant, partagez cette vidéo avec lui des maintenant. Merci infiniment de regarder derrière papa. Serez vos proches tous les jours. Ils sont la seule chose qui compte vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la prochaine histoire mouvante.